Bonsoir à vous toutes et à vous tous et merci d'être ici ce soir à la Maison de la Paix. Monsieur le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Vos Excellences, dear students, dear colleagues, ladies and gentlemen, dear friends of the Institute, good evening and welcome to the Maison de la Paix and to the Institute. Monsieur le directeur général, cher monsieur Houngbo, c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur de vous accueillir à l'Institut ce soir pour ce qui est, si je ne me trompe, votre première allocution publique à Genève depuis votre prise de fonction en octobre dernier. Nous nous réjouissons à l'Institut que, comme la nouvelle présidente du CICR, Madame Spoljaric, qui était dans ce même amphithéâtre le 28 novembre dernier, vous ayez choisi de venir partager avec notre communauté, avec nos étudiants, vos premières impressions, vos premières réflexions et vos premières orientations. Ce qui est sur votre table à l'OIT, le futur du travail et de la justice sociale dans un monde en profonde mutation, est en effet un enjeu qui est particulièrement important, je dirais même parfois perturbant, voire angoissant pour la génération qui est encore aux portes du monde professionnel et du monde du travail. Impliquer cette génération dans les discussions, les réflexions et les travaux de l'OIT sur ces sujets est non seulement pertinent, me semble-t-il, mais qui plus est probablement nécessaire. L'Institut est clairement un lieu où ces échanges peuvent avoir lieu. Vous avez ici, si vous le souhaitez, un laboratoire assez exceptionnel avec d'une part une population étudiante représentant plus de 100 nationalités qui savent travailler, discuter et construire dans le respect de toutes leurs différences. Mais l'Institut, c'est aussi un corps professoral qui se caractérise non seulement par sa diversité, par son excellence disciplinaire, mais aussi par son agilité transdisciplinaire et sa capacité à créer des ponts entre réflexion académique, d'une part, et enjeux urgents de notre monde, d'autre part. The challenges of our age, whether we're speaking about war and the return of the nuclear threat, the climate, the destruction of biodiversity and vital resources, extreme inequalities and their profoundly disruptive social and political consequences, future pandemics, cyber wars, and systemic disinformation have a number of commonalities. First, they are all truly global and they will impact us all, even though in different ways. We are on the same seas, but definitely our boats are very different. Second, they all have potentially an existential impact. By that, I mean that they could question our individual or species survival, and if not, they could profoundly redefine what it means to be human. A third commonality is that they will not be addressed without significant collaboration and joint action. As the president of the Swiss Confederation, M. Alain Berset, who was also in this room a few days ago, underscored in his speech, these challenges and the crises they are associated with are not anymore coming one after the other, they overlap. And in fact, I would add, they interact and they interplay. Each of those challenges is in itself a wicked problem, characterized by social complexity, absence of single or simple solution, no stopping point, and an unexpected chain of consequences. And the reality of our contemporary predicament is that we have to face the coexistence and the interplay of many different wicked problems, a kind of wicked bundle of wicked challenges that form system and negatively work into each other through worrying vicious circles. This essentially means profound and radical uncertainty of the kind that could be paralyzing. But paralysis is impossible. Tomorrow is today, as Martin Luther King affirmed a few days before he was killed. We are confronted with the fierce urgency of now, he said. More than ever today, this is indeed true. The time has come to focus on what has to be done. Peace is at the heart of our historical identity at the Institute. We were born in 1927, a few years after the League of Nations and the Bureau International du Travail, dans le même souffle, je dirais. We were born for peace, with peace as our structuring compass. Our founder, William Rappart, was profoundly convinced that the eternal struggle for peace implied and in fact imposed international and transnational collaboration.
When I arrived at the Institute a bit more than 2 years ago, we mobilized our stakeholders and launched a collective reflection on our identity and how we saw it projected in the future. Through this work, we reaffirmed the role of peace in our self-definition, but in our new charter, we also formalized the fact that in the context of current global challenges, peace is and will be unthinkable and impossible without sustainability and equity or greater social justice. There won't be resilient peace without our collective mobilization for social justice and for sustainability. And the question of the future of work, that is really difficult to separate, in fact, from the question of the future of our production and consumption system, is indeed core in that context. Should we expect, as Yuval Harari claims at times, the rapid densification of a useless class that becomes pushed to the margins of the world of work, which in our current society means being pushed to the periphery of humanity? Or will we find a path towards a reinvention of work or of our relationship to work that puts humanity, dignity, and justice at the core? These, I think, are the questions. Monsieur Houngbo, nous nous réjouissons de vous entendre sur ces questions qui sont ô combien importantes. Encore un grand merci que j'exprime au nom de nous toutes et de nous tous pour votre temps, votre disponibilité, votre présence aujourd'hui. Et je vais maintenant laisser la parole au professeur Eric Degila, qui vous connaît bien et qui sera une bien meilleure personne que moi pour vous présenter. Je vous remercie encore. Thank you very much, dear Marie-Laure, for your warm welcome word. Your Excellencies, dear colleagues, dear students, dear Gilbert. It is a great privilege to have you with us this evening for your first academic lecture since you have been elected as Director General of ILO. On a personal note, I would like to underline how your election represents an important signal for the making of our world of multiples. Now I have the very easy task to introduce you. Born in Togo, next door to my native country, Benin, Gilbert Houngbo has spent more than 35 years working to improve the lives of the most vulnerable people using his extensive experience in political affairs, international development, diplomacy, and financial management. He obtained an advanced degree in business management from Université de Lomé. L'Afrique produit aussi de très bonnes compétences. And a degree in accounting and finance in Université de Québec, les Trois-Rivières. After diverse experiences in private sector, Gilbert joined the United Nations Development Programme in 1996, where he held several positions, including Regional Director Africa. In 2008, Gilbert was asked to serve as Prime Minister of Togo, a position that he held until 2012. Then he returned to the United Nations system as a Deputy Director General of ILO. In 2017, he was elected as President of the International Fund for Agricultural Development in Italy and was re-elected in 2021 at the same position. Last year, in March, the ILO governing body elected Gilbert Houngbo, and he took up the role of Director General of ILO on October 1st, becoming the first African to hold this position. Through his unique trajectory,
Gilbert, you always advocate the promotion of social justice as a key component for a peaceful world. I'm very enthusiastic to listen to you this evening, reflecting on how what the French sociologist Jean Bachelard termed as social morphologies, a place for a better life to everyone. Avant de vous donner la parole, cher Gilbert, je voudrais signaler la parution d'un essai iconoclaste commis récemment par un collègue et vieux compagnon de Sciences Po Paris, Frédéric Ramel, intitulé « La bienveillance dans les relations internationales ». Frédéric y rappelle l'étymologie du mot « bienveillance » en tant que disposition favorable en vue de faire le bien d'autrui. Et à partir de cette œuvre, cette vision mythologique consacrée par Échille dans les Atrides, il est intéressant de noter que la bienveillance peut signifier également la justice, justice au sein de la civitas. Alors, promouvoir la justice sociale, cher Gilbert, serait-ce donc une forme de bienveillance dans les relations internationales? Dear Gilbert, please. Bonsoir. Et je dirais simplement all protocol observed. Vraiment, Marie-Paul et Eric, je voudrais commencer par exprimer toute ma gratitude pour cette invitation qui, bien évidemment, m'honore de pouvoir échanger avec vous ce soir sur la question de la justice sociale. Souffrez que je ne fasse pas un discours formel, parce que c'est que le monde académique n'aime pas trop le genre de discours des Nations Unies. Et donc, je vais plutôt juste partager certaines façons de voir la chose et certains points afin de, j'espère, susciter plutôt un débat. Et permettez-moi aussi de le faire dans l'autre langue de Molière. So I would like to start maybe touching on the current trend and the challenge shaping and impacting the world of work today. And I'm pretty much sure that, usually I don't like to talk about in too much negative term, but I have to recognize that the current picture is rather grim. Some of you may have had the chance to look at ILO's latest publication, which was issued in January, the WESO, we call it, the World Economic and Social Outlook, where we realize that the global employment growth barely will be at 1% in 2023. But what I wanted to insist on, we know that globally in the countries like Switzerland in the global north have quite very well recovered from the COVID-19. A lot of countries in the middle emerging economy and low-income countries start recovering at the beginning of 2022, when a year ago, as we know, we started with the crisis with the war in Ukraine, and followed by the inflation and other challenges that we are facing, and that has really wiped out all that the recovery. So we are in a situation now today where it's kind of, all of us are facing the same storm, but we are in a different boat to face that same storm. Data from 24 middle-income countries show that more than 10%
of the jobs, directly or indirectly, are linked to the global supply chain. So that the global supply chain, the role that's going to also be playing not only in 2023, but in the coming years is going to be important. And this, for me, is a pillar. I hope very likely we will come back. We will have to come back to that in the maybe in the discussion. Why I'm mentioning that it's and you will hear me talking about the global supply chain and the digital economy and the digital platforms, where we see two major opportunities for job creation, wealth creation. At the same time, that have the risk of abuses in terms of child labor, in terms of forced labor, unequal treatment or unequal pay for the equal work done in terms of gender disparity and so forth. We are also witnessing, and this is, I find it a bit sad, some kind of an increase in the informality. If you look at the period 2005 to until COVID, 2005, 2019, the global effort in formalizing the informal sector has yielded pretty much good results with a global reduction of the informal sector by 5-7%. But since COVID, that good result has been again going backwards, with even in some cases increasing the informalization of existing formal sector. And it, of course, is being increased by the whole platform economy, where on one hand we know that the future of work is a digital economy, service-oriented, IT-oriented, scientific technology, but at the same token with very, very little, if any at all, little protection or clarification in terms of industrial relation or employment relation, which does expose the workers in both the north and in the south. The next point in terms of megatrends that I want to touch on is obviously, you will not be surprised, is the climate change and the transition to a low greenhouse gas economy. We believe that together with the technology transition as well, we are very often people will ask us in ILO if we are worried about the job lost, be it in the process of greening the economy or in facing the technology transition on that. And we want to be very, very clear, and the ILO research data are quite very clear that on the net, we know that there will be million more jobs created than those million jobs that will be lost on that. So those are good news. What we need, however, is to ensure that, of course, if mathematically on a net to we have a net gains, none of us in this room want to be part of those that are the million jobs that are going to be lost. All of us want to be on the positive side. So what does that mean? It means our ability to create the conducive environment for those that are at risk of losing their jobs, to be able to transition through retooling, reskilling, upskilling, and the life learning, long life learning processes, to be ready to shift to the green economy or to technology-driven economy. Let me also remind all of us
demographic challenge that we have, which leads essentially the drive for more care economy in the global north, with all we've seen also with the shortage in terms of skill gap in the care economy on one hand, and on the global south, very young population, and therefore that poses a unique challenge not only in terms of youth employment in continental Africa alone. Every year we have 12 to 15 million newcomers in the job market on that, but it does also create much more challenge compared to the care economy that I refer to in global north. And the global south is really the social protection, the condition for young couples, and the condition for access, equal access to education and so forth. Using these few kind of data to come back to maybe what we are talking about today, i.e. the whole global the social justice, and to tell you and remind maybe all of us here that the world we are living today is quite very clear. We find it quite fascinating. The day, I don't recall exactly, which I believe is a year ago now, or almost, when we also from on the news, on the social media, with the what I call the space tourism images. And that day, I was in my former job in Rome as president of IFAD. And we were in that big meeting with colleagues with World Food Program and so forth on some of the big challenge, which is the food crisis in a lot of countries, and what have been our strategy to ensure that people have access to one meal a day. So on one hand, you look at technology advancement, and quite frankly, you have to applaud that. That okay, it's possible that tomorrow we will all have the possibility to take our vacation in the space with all the investment that billions of investment that's going there, and the same life. I was also living on one hand when people we don't know how we want to make sure that they can have access to food, that daily meals. You change in a scenario. You put yourself in a different context, and then you realize on a daily basis how many kgs or tons of food we waste some part of the world on a daily basis. And at the same time, as others are maybe trying to get that done food. And when I'm talking about food, I'm also talking about water. I'm also talking about access to basic needs. My point is that if inequality, unfortunately, has been one of the oldest challenge or disease that we suffer from, we have to recognize that in recent time, those inequalities, unfortunately, are widening on that. And so I couldn't help it, and this is one of the reasons I decided to run for ILO, to come back to Geneva. I couldn't help it, but by recalling what do we call in those of you that are close to the world of work, the Philadelphia Declaration. And the Philadelphia Declaration, in one sentence, will remind us by saying that, I'm paraphrasing or quoting, poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere.
unless we decide to be, we choose to be decisive in tackling issues related to social justice, I think all our social peace is at risk. And putting social peace at risk is not just because of war or natural disasters. It's also because of our ability to fight or not inequalities. Obviously, there's a big nexus between the challenge of social justice and the poverty, and that one is very well known. I'm not telling you anything new. However, it's important to keep in mind that you still can have, and we do have, social injustice even in rich countries or richer countries. So it's not just a matter of poverty. Recently, meaning 2022, after the start of the war in Ukraine, we all know that the oil and gas prices have been skyrocketing, and some companies have been making windfall profit on that. So I find it fascinating, and I'm not going to mention name, and I hope you wouldn't know which company I'm talking about. Found it where there was this strike in one of our neighbor countries in Europe, where now we can have many neighbor countries, so I'm choosing carefully my words. Where they are demonstrating. They are really the demonstration is about request for adjustment in the salary, not because of the loss of purchasing. At the time, I believe the inflation was not hitting hard yet. So it's not a matter of purchasing power. It's because the workers are claiming that they also have to have a share of that dividend. Yet, the workers of that companies in the whole countries are considered as one of the companies better paid. Yet they are demonstrating. Why? Because it was socially unjust what was happening. It's not just because they are not necessarily paid or that they have lost purchasing powers. So for me, it was quite very revealing that the social justice is really the direction we have to take. So I'm very, very, for that, I'm very, very pleased that the institution that I work for, ILO, really have social justice at the core of the mandate in 1919, when our foreparents put it very boldly that if you want lasting peace, cultivate social justice. So this is what just one last point, and I will stop there. One thing, obviously, is to advocate for it or to making the case for it. Another thing is what you do to really contribute on that. So I really, obviously, this is why in the first, in this, not only the first year, but the whole term that I have, I want to focus our intervention, starting with the launch of a social justice coalition that we will be launching in 15 June during the International Labour Conference here in Geneva, where we really want to bring all the multilateral, the bilateral, the private sector, civil society, the academia, to ensure that in all development cooperation agreement, trade agreement, investment agreement, we do focus social justice to be at the core of those agreements so that we can contribute to a better world. This is also why we want to make sure that the global supply chain, the digital economy, the gender equality, diversity, and inclusion are at the center of the action that we are taking. They just, not only the social justice, but also the climate justice are a center in a way that we make sure
that what I consider the three pillars, the economic, the environmental, and the social, the three really move side by side. This, for me, without that, we will miss the boat. But I want to believe that we won't miss that boat. Thank you so much. Thank you very much, Gilbert, for your remarks. I would like, before I open the floor, ask you two questions, if you agree. And forgive me for my tropism. The first question will be about education. Education, skills, know-how. How do you include, as you know, these aspects are key to have access to job market, to the world of work. So how do we include the continuum between training, education, and access to the world of work in a very complex and changing world? This is the first question I have for you. Thank you so much, Eric. You know, I was in Davos in January, and I found it quite fascinating that, of course, it's the first time we are back, kind of a physical presence in the classic January Davos, and so everybody was excited. Then the skill dimension, the skill and the employment relation, talking to CEOs were very high, is very high in private sector's agenda. And why? Because exactly what you are referring to. I do believe that the whole skill, including retooling and upskilling, as well as, we need to change a little bit our, and again, I have to be very careful, I know where I am now, right? I think we need to revisit our whole education system pattern on that. You start your first 5 years kindergarten or maternelle or whatever, then the next 15 years up to 20 years, 25 years, blah, 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 then you get to the job market. That is now, you can see that is behind us. You need to revisit that system where is spread, over all our life on that, and being ready. I don't know at the regular time to almost changing everything. I would not do an opinion poll. How many of us may have studied in one thing and working in a total different thing and having to be ready and etc. Well, this is one. Secondly, is the technology-driven perspective, which we know that it is really c'est l'avenir. We have no choice. In fact, it's not the future; it's already now on that. So we also need to be able to adjust to that. So for me, the scaling, the lifelong learning. Revisiting our whole education model, not only at early learning, but also late learning is going to be key. Thank you very much. I have a second easy question for you. Okay, we all know that the multilateral governance is in crisis. As the Director General of a UN agency, designed in a very subtle combination of member states, representatives of labor unions, and employers. Do you see your organization as a sort of role model to a new fabric
of global governance where social agents, in a very global term, may be more involved? Thank you for that easy question. Clearly, we have to recognize that the crisis that the multilateralism is going through is a serious one. It's a serious one, and we live, as the head of agency, you live it on a weekly basis now. It's not theoretical on that. Including right now, I can tell you, it's a secret for nobody in ILO. At our governance level, our what you call a governing body, which is our board of directors, the big issue, very divisive in terms of member states, is all about LGBTQI+ on that. So if at the multilateral we cannot come together, always looking for a consensus, being progressive, how we want to move forward, if we can't do that, it is a serious concern. Yes, the fact that what we call the tripartism, we have the government that have 50% of the vote when we vote, and usually we don't vote. Government have 50% of the vote, employers have 25% of the vote, and trade unions 25% of the vote. That brings a peculiar situation where it's more participatory, inclusive approach. Of course, it comes also with headache because you spend more time. But I have to say, though, that although ILO is created in 1919, is maybe one of the oldest that had that practice to be inclusive more than the government, we have recent models which are also, for me, very good to look at. I'm thinking, for example, of the here in Geneva, the Global Fund for HIV/AIDS, malaria, and where you really have a system of governance where you do have the private sector, you have also and the civil society. I think gains, if I recall as well, also have that. So you have that. Moving forward, I think part of the reform or improvement of the multilateral, I think is quite essential to move with a way where you have more than the just government actors participating in the decision making. One of the things that we are suffering, from, I think it was in 2015, if I recall, either 2015 when we adopted the SDGs, or 2000 when we adopted the MDGs, some of you will remember. The same day in New York, if you're familiar with the UN, physically speaking, it's First Avenue and 42nd. Then there was a very smart journalist that went to the west side of Manhattan, on the same 42nd Street, but let's say on the west side, 8th, 9th Avenue, asking people what they think about the MDGs or the SDGs that had just been adopted. Nobody knew what it was about. You see? So it tells you that we really need to make sure that the participatory approach is essential to make sure that the decision or the way forward decision we make is really participatory. Thank you very much. Now I would like to open the floor, and please introduce yourself and ask a short question to the Director General. Yes, please. En français ou en anglais? C'est très gentil, merci. Bonsoir à tous, merci d'être venus et merci pour cette riche discussion. Je m'appelle Maëva Chabrier, je suis étudiante en deuxième année de master en relations internationales et sciences politiques ici à l'Institut. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce qui, dans votre expérience personnelle et professionnelle, vous a amené à considérer la justice sociale finalement comme une urgence pour répondre voilà, aux enjeux contemporains et aux problématiques qu'on a actuellement? Merci. Merci beaucoup. Oh là là. Écoutez, je pense que
je viens du monde rural et pas de définition, du moins ça, en ce moment-là, dans un pays comme le Togo, monde rural veut dire automatiquement extrême en pauvreté. Vous savez, quand vous avez 5 ans et que vous suppliez vos parents pour aller à l'école, et on dit malheureusement vous ne pouvez pas parce qu'il vous n'avez pas 6 ans et il n'y a pas de kindergarten, il n'y a pas de jardin d'enfants, et que votre ami, qui est le fils de, voilà quoi, qui est peut-être dans une ville un peu plus élevée, peut aller parce qu'il y a kindergarten. Lorsque vous produisez, mais que j'ai fait le travail des enfants, j'en ai connu un peu, au sens positif du terme, mais que ce travail de la ferme, le temps d'aller du village à Lomé, la moitié de la production est pourrie, mais en même temps, vous voyez les autres enfants d'à peu près du même âge que vous, qui au fond jettent de la nourriture. Lorsque vous arrivez au lycée et que vous finissez votre bac, le bac français, et qu'en ces années, dans les années 70, si vous êtes le meilleur de la promotion, l'Union européenne vous accordait une bourse qu'on appelait la bourse FED, Fonds européen de développement, et que par hasard, cette année-là, la bourse avant à quelqu'un d'autre, peut-être pour des raisons de gouvernance, je ne sais pas. Vous êtes un jeune de moins de 18 ans, ça révolte. Lorsque vous arrivez au Canada et que vous voulez absolument devenir expert comptable, mais que vous n'avez pas le droit même de passer l'examen, simplement parce que vous êtes migrant, parce que vous n'êtes pas canadien. Je peux continuer. Et bon, moi j'ai cette chance que cela m'a au fait galvanisé, de toujours voir le côté positif de la situation, de toujours chercher... c'est comme le chat, lorsque le chat, vous jouez avec le chat, vous le jetez, il retombe toujours sur ses pieds, il ne tombe jamais à la bête. Voilà, il faut toujours retomber sur ses pieds, toujours prêt à foncer. Ça m'a permis de m'en sortir, je crois. Mais en même temps, ça développe. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas toujours une question de pauvreté, au fait. Ça peut être une question de pauvreté, mais ce n'est pas toujours une question de pauvreté. C'est une question, à un moment donné, d'être prêt à casser certains codes. Si nous voulons que les générations futures ne subissent pas les mêmes désagréments, disons-le. Et donc, pour moi, c'est devenu un peu viscéral, je reconnais, là-dessus, que chacun de nous doit toujours faire quelque chose. Et bon, ça fait un peu vieux jeu, je reconnais. Ça fait un peu vieux jeu, mais je suis de ceux-là qui croient beaucoup à ce que JFK disait. Don't ask what your country can do for you, but ask what you could do for your country. Là-dessus. Et donc, ça m'a forgé un peu et m'a tracé un peu dans ma trajectoire Nations Unies et autres. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage très profond. Other questions? Yes, please, here. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour cet échange qui était vraiment rempli d'informations et que je garde bien en tête. Mon nom, c'est Mademoiselle Yasmine Sarr, étudiante au Graduate Institute. Je poursuis un master en études de développement. Et j'aurai deux tout petites questions, s'il vous plaît. Donc, la première question touchera le secteur informel.
On sait que dans les pays du Sud global, plusieurs personnes rentrent dans le secteur informel, pas parce que forcément ils en ont envie, mais parce qu'ils ne peuvent pas assumer toutes les différentes taxes, par exemple, qui viennent avec le secteur formel. Donc, comment faire, en fait, pour soutenir ce secteur-là, tout en s'assurant que les droits des travailleurs sont respectés? Ma deuxième question sera concernant le monde de l'agriculture. Dans ce nouvel ère où on parle beaucoup de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, mais beaucoup moins, en fait, de l'agriculteur, celui-là même qui produit, ce qui est tout à fait déplorable. Donc, pour vous qui venez du monde rural, qui avez pu travailler avec IFAD et qui est maintenant directeur à ALO, comment pensez-vous que nous pouvons soutenir, en fait, ces différents agriculteurs afin qu'ils puissent avoir accès à un travail décent, ce que ALO touche également, et à cette justice sociale? En plus du fait que maintenant, comme vous l'avez dit, le monde futur est par rapport à l'IT. Ceux-là même qui n'ont pas accès en fait à ce IT, comment faire en fait pour qu'ils soient part également de ce futur? Merci beaucoup. Ça fait plus de 2 questions en une. Merci. D'abord la question de l'informel. Bon, nous savons que dans plusieurs, c'est sûr que ici en Suisse, le taux d'informalisation est presque inexistant. Mais la plupart des pays, notamment en Afrique, par exemple, où est-ce que certaines économies jusqu'à 70% et voire 80%, c'est l'informel. Donc c'est vraiment très sérieux la question que vous posez. Et il y a plusieurs façons. On doit voir ça et agir à plusieurs niveaux. Je dois dire que malgré le recul posé par Covid, j'ai quand même bon espoir. Quand je vois ce qui se passe sur le terrain, bon espoir parce que les gouvernements on sent que les gouvernements sont plus que jamais déterminés. Je reviens de la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire il y a une semaine et voir les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour s'assurer que tout le monde du secteur informel qui ait au moins une assurance maladie et là-dessus. Et qu'on puisse assurer un minimum de revenus aux producteurs, du moins de cacao. Bon, ma mission focalisée sur le travail des enfants dans et les chaînes de valeur dans le cacao. Et donc, non seulement l'assurance maladie, donc la protection, mais en même temps aussi un minimum de revenus en vital. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut créer des incentives afin d'amener justement les collègues du secteur informel à s'enregistrer, à se formaliser, etc. Évidemment, il y a toute la question des facilités de création d'entreprises et d'enregistrement qu'il faut vraiment rendre, éliminer le maximum possible de bureaucratie. Donc, le rapport que produisait la banque Doing Business était quand même bien de ce point de vue, là où ça permettait de pousser les pays à réduire les formalités pour la création d'entreprises. Je crois aussi justement que l'utilisation de la technologie permet, si je prends encore l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose qui se passe au Ghana. Si je prends encore l'exemple de la semaine dernière, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tous les producteurs de cacao sont enregistrés et leurs parcelles même sont captées et gérées par l'intelligence artificielle afin de s'assurer que la production de cacao n'entraîne pas une déforestation. Et puis on sait déjà, et par ce biais, ils peuvent automatiquement offrir justement la couverture assurance maladie puisqu'ils sont tous enregistrés. L'autre chose sur laquelle je voulais toucher en matière d'informalisation, c'est l'organisation. Organiser et créer les conditions pour que justement les travailleurs du secteur informel puissent s'exprimer. Et là-dessus, je suis de ceux-là qui poussent à l'intérieur des gouvernements et à l'intérieur des associations d'employeurs, tout comme des syndicats, d'avoir une place justement pour pouvoir écouter, dialoguer
avec le secteur informel. Donc, pour moi, c'est un tas de mesures. Et vous savez, il y avait eu quand même pas mal de progrès. L'Amérique latine a toujours été un bon exemple aussi de progrès en matière de lutte contre... bon, évidemment, je n'aime pas mentionner parce que je pense que c'est clair. Et si on a vu la cause vraiment au niveau de... Comment ça s'appelle en Tunisie, le déclenchement du printemps arabe en 2011 en Tunisie, le jeune qui s'était immolé. Ce que je veux dire par là, il faut éviter qu'il y ait un acharnement fiscal aussi sur le secteur informel, étant entendu que bon, on est tous d'accord que chacun doit contribuer, doit payer ses impôts en fonction de ses capacités contributives et éviter cet acharnement où est-ce que les gens qui vivent au jour le jour sont aussi obligés de payer des montants qui ne les encouragent pas à s'enregistrer ou à se dévoiler. Voilà, ça c'est la question de l'informel. Si je regarde la question de l'agriculture et le secteur agricole, évidemment, les deux sont un peu liés. Là-dessus, il y a plusieurs, malheureusement, je dois dire, plusieurs dimensions de la problématique. Et la première qui me vient à l'esprit, c'est la création des politiques même, des politiques visant à encourager. Je pense qu'un problème, si j'ai bonne mémoire, que l'agriculture suisse a et qu'on commence aussi à avoir en Afrique, c'est le vieillissement de la population agricole. Donc, vous voyez que le secteur agricole n'attire pas ou plus autant qu'il y a peut-être 30-40 ans. Et donc, pour moi, c'est créer les conditions et pour continuer à attirer les gens vers l'agriculture, c'est un. Deux, il y a la pénibilité du travail. La pénibilité du travail. Trois, si j'ai surtout parlé du gaspillage auquel nous contribuons nous tous, malheureusement. Il y a aussi la question plutôt de la perte au niveau de la production. Et aujourd'hui, c'est autour de 30% de perte. Et donc, et tout ce qui est transformation de base et autres, ça va être aussi un capital. Et inutile de dire aussi que cette transformation de base visant aussi la question du marché, de l'accès au marché. Il y a et puis je vous fais grâce des infrastructures justement pour les déboucher, l'accès au... Voilà, et certains de vous ont me parlé des problèmes au niveau de l'OMC, la question voilà, du trade en tant que tel. Mais je dis toujours, pour... c'est les 2/3 dans plusieurs pays où c'est 2/3 de la population est agricole et rurale, et 80% des pauvres, au fait, sont du monde rural en passant. Le problème, pour moi, n'est même pas tant au niveau de l'OMC. Si on peut déjà commencer à faciliter le commerce à l'intérieur même d'un pays et entre pays de la même région, de la sous-région, on ferait déjà des avancées énormes là-dessus. Mon dernier point, pour répondre à votre point, j'espère que je n'ai pas oublié une partie de vos questions. Le dernier point qui me vient à l'esprit, c'est la question de la femme rurale. Si nous avons un problème au niveau global du genre, c'est pire au niveau de la femme rurale et là-dessus. Et donc, cette justice sociale, ça revient encore à la question de la justice sociale. D'abord, il y a une étude de la Banque mondiale qui démontre clairement que si la femme rurale avait accès aux mêmes ressources de production agricole que les hommes, la production agricole augmenterait, je pense, c'est de 30%. Et ça, c'est un. Et deuxièmement, si tu veux, la femme rurale, parfois, je n'exagère pas, c'est jusqu'à 12 heures, 15 heures de travail par jour, et généralement 6 jours dans la semaine. Et au finish, à la fin de la semaine, bon, elles n'ont même pas le $2 par jour.
Donc, ce que au BIT nous appelons les travailleurs pauvres, c'est-à-dire malgré le travail, ils demeurent en dessous du seuil de pauvreté. Beaucoup de défis. Yes, please, over there, Ambassador Richard. Thank you, Eric. I'm not truly sure I could say Gilbert, but I have to say Dêlidji. Thank you so very much. You've taken us through the labyrinth of what is real and what we are so confronted with today, from retooling to bridging the skills gap and many. But I just want to take us off course a bit to talk about demographics. And I'm talking in terms of global north and global south. By 2040, we see that there will be a lot of disparity in demographics. Of course, you cannot force the north to produce more babies. I'm not entirely sure you can also say to the south, stop producing more babies. So that means we will be having more babies and then with that more workforce. But I just want to look at it from the perspective of ILO. What do we have anything in the off in terms of looking at the scenario and how to arrest the situation, or what to do about it? And my second question, years ago, there is this program, Rich Also Cry. So I want you to look at it from the perspective, the story you did not finish, about the rich earning so much, yet they're still crying that they want certain parity. About that country you refuse to mention. Thank you. And we can take a couple of questions. I can go? Please. I can go? Yeah, thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le travail infantile était un défi pour toute l'humanité. Et puis le BIT, il l'a endossé depuis sa création. Et puis, un siècle plus tard, 2019, on s'est rendu compte qu'on ne l'a pas vraiment achevé. C'est très difficile de l'achever. Et puis, dès le début, le programme du travail infantile était plutôt pour réduire, pour contrôler. Mais maintenant, le BIT a un programme depuis 100 ans plus tard pour bannir définitivement le travail infantile. Espérons que ça ne va pas durer 100 ans, beaucoup moins. Mais comme vous l'avez dit, la justice sociale est aussi une problématique pour l'OMC. Et l'OMC, actuellement, ils se débattent sur une petite réforme, enfin, finalement, sur déglobalisation, reglobalisation. Est-ce qu'on pourrait voir sous votre leadership, finalement, africaine, ou bien un nouveau souffle, voilà, de la réforme au BIT? Bon, ça a commencé, ça pourrait commencer. Le conseil d'administration, au moins, voilà, un nouveau souffle du BIT, une organisation centenaire, membre maintenant de l'ECOSOC, enfin de l'Assemblée générale. Une petite question encore, parce que le brevet des inventions, les médicaments et la santé publique et le commerce international, voilà, c'est la rencontre annuelle de ces trois organisations, OMC, OMS, OMPI. On a déjà évoqué l'éventuel, parce que sur le travail et la santé au travail, Health Safety, c'est administré par le BIT. On a parlé déjà pour quand le BIT rejoint finalement cette négociation. Est-ce qu'on pourrait voir cette réunion annuelle tripartite, quadripartite finalement? Et merci infiniment. Merci beaucoup. Je vais prendre ça parce que ça fait deux. D'abord, the question from the ambassador of Nigeria. Clearly, we let him be a bit provocative, so maybe that will take up in the this. You know, the one of the assets for Africa today, we know, is the youth. And I'm saying that not because I'm responding to Ambassador of Nigeria, but if you look at the youth in Nigeria today, what they are doing to be creative, to be innovative, and to use IT is very amazing. We grew up in, I'm from West Africa, so it's a bit similar to Nigeria. We grew up in all of us watching
Hollywood movies and series also in Africa. And today you look at the whole region, if not the whole continent, everybody prefer to look at Nollywood, which is really Nigerian and etc. And the youth is really an asset for us. Let's put that clearly. And with the skill shortage we see in the global north, it calls for I'm sure sooner or later we need to come to an agreement of some kind of more targeted migration, voluntary economic or mobility of workforce discussion. But the point that is a reflection, being that academia here, that I want to put on the table, the youth bulge could be, could be an asset or could be a curse. So sometimes I really ask myself, if I look at some trend, particularly when the population growth is higher than the economic growth, I really question sometimes myself, what's the right balance on that? So sometimes I think we may have also to ensure that, we know a country like Niger is the highest rate, although they have been making a lot of progress in the past decade or so, but sometimes, I really question myself on that. So the current situation, we can capitalize on the youth and the dynamism that we have on that. Yesterday when we met, I didn't tell you, we met yesterday in a official meeting. Then in his intervention, he mentioned the population of Nigeria, 250 million. And until then, I thought it was 200 million. And when he mentioned, I said, I need to update myself. It tells you how things are moving on that. The example that I gave, you're right, I stopped short because if I get more detail, I don't want to expose unnecessarily a private company that will send out an attacking for nothing. But they did come to some kind of an agreed solution on that through social dialogue, which is again is the answer. La question du travail des enfants, il est bien évident. Je pense qu'on finira. D'abord, aujourd'hui, 75-80% du travail des enfants, c'est dans l'agriculture. Et comme l'Afrique est la région qui dépend encore le plus de certains pays africains, jusqu'à 25% du GDP, du PNB, provient du milieu agricole là-dessus. Et donc, par ricochet, autour de 80% aussi du travail des enfants et se passe en Afrique, ensuite l'Inde là-dessus. Le premier élément qui est important, je pense, pour l'éradiquer totalement, c'est la lutte contre la pauvreté. Parce que nous savons très bien le nexus aussi entre le travail des enfants et l'action de la pauvreté. Et donc, le BIT va continuer, ça c'est clair, le BIT va continuer à faire du mieux qu'on peut. Et ce que je voudrais aussi en souligner, et ça c'est le défi qu'on avait déjà lorsque j'étais député directeur général, et puis depuis que j'ai repris les fonctions actuelles, c'est qu'il nous faut lutter, mettre deux luttes a priori contradictoires, mais qui, au fait, pour moi, sont salutaires. Un, lutter contre le travail des enfants. Deux, faire en sorte que la lutte contre le travail des enfants ne soit pas un frein au rôle joué par les chaînes d'approvisionnement, les supply chains, dans la croissance économique qui génèrent des emplois et des revenus
qui nous permet d'assurer justement le minimum vital à ces producteurs afin que les enfants soient à l'école ou sur le terrain de jeu là-dessus. Donc, ce qu'on a fait avec IPEC, International Program for Elimination of Child Labor, et la suite aujourd'hui, ça va s'accélérer là-dessus. Vous avez parlé aussi de HOSH, santé, sécurité au travail là-dessus. Vous savez très bien que aujourd'hui, depuis la conférence, la CIT, la conférence internationale du travail 2022, ça a été élevé au rang de principes fondamentaux du droit au travail. Donc, ça fait partie des 10 conventions que nous considérons comme fondamentales, où est-ce que tous les pays ratifiés ou non doivent mettre en œuvre. Et ça aussi, c'est un point important. La question de la réforme, il va sans dire mais je ne suis pas en train de dire que nous allons révolutionner le BIT ou autre. Je ne suis pas le style à faire... je suis celui-là... Moi, je crois beaucoup plus... under promise, over deliver. Donc, je ne suis pas le style qui va dire qu'on va révolutionner le BIT. Mais est-ce qu'on a besoin de réformes? Oui. Et je dois dire que le conseil d'administration, et dont certains membres sont dans la salle, le conseil d'administration a aussi contribué déjà, avant même que je n'arrive, contribue peut-être pas au rythme où est-ce que vous et moi auraient souhaité, mais je demeure quand même très, très confiant. Vous savez, le développement, c'est 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas en avant, 1 pas en arrière, en autant que le net, on fait de l'avant. Voilà, la dernière partie de votre question, l'intégration, que le BIT se joigne aux négociations avec l'OMC et autres, l'OMS et l'OMPI. Merci beaucoup de cette proposition. Nous voulons commencer d'abord par BIT-OMC. C'est le premier arrêt de cet autobus-là. Merci beaucoup. On va prendre peut-être une dernière question. A last question. And please, Madame. Thank you, first of all, for coming today. It has been great to hear about also the questions on multilateralism in crisis and the mention of cross-organization or collaborations with the WTO, the WHO. My question is, so for example, in the world of trade, WTO is there, we're witnessing a rise in plurilateralism instead of multilateralism. So going forward, as you can see, we were not very successful in incorporating social dimensions in trade agreements. How about in multilateral trade agreements? Do you see a future in plurilateral agreements instead in incorporating the social dimensions? Thank you. First of all, the multilateralism versus plurilateralism is issue of concern for me, and the current geopolitics is not helping, where we hear more and more parties talking about stop this globalization, and you mentioned it, re-globalization or deglobalization, nearshoring or friendshoring. This is really of concern to me. I think we should not give up and again keep pushing for the multilateralism to get back its lettre de noblesse, as we said, on that. But the failure of introducing the social clauses, of course, is sad, in a setback. But I think in the bilateral or regional trade agreement, I'm much more hopeful. And our strategy is to use that as the entry point. And there are many examples: EU, Canada, the North American, Canada, US, Mexico,
I think the ASEAN, if I recall, the ASEAN trade agreement, and we start having more and more. And what we want to do through the Coalition for Social Justice is a very good segue for us to bring that issue at the core of making sure that the social clauses. And I'm also very, very hopeful. What I was saying when I was responding to the question on the child labor, something that I had in mind. We all know that, or I'm sure some of you are aware, the German passed a new law which became effective January 1 on the social clauses on the whole German-based companies that are more than 3,000 staffing involved, to ensure that the supply chain are clear of free of child labor, free of forced labor, and human rights, etc. And I believe the European Union are working on a new directive in that sense also. And if I recall, I believe Switzerland also is looking at. I'm looking at Ambassador Berset here. Is looking at that as well. And Canada is looking at that. So progressively, I think we will come from a different angle. What I just want to make sure is that we push for that. At the same time, we make sure that there is an assistance to the countries to make sure that it's not a setback from poverty eradication. Thank you very much, and we have to stop here. And I keep my hard question about disabled for you for your next visit. As you know, this is a critical issue in many places. Disabled are considered as pariah of the societies, and then cannot have access to the world of the work. So. But we will continue the conversation. Now, I can quickly, for me, this is, when you talk about the Jedi, this is the eye on Jedi, right? Fight against exclusion and the disability, the people with special needs is very important when we talk about social justice. And I was in Moldova 2 weeks or so ago, and really trying to see the impact of the war in Ukraine, in our activity, in ILO activity in Moldova, and what we could do. And I visited the company there, I forgot the name now, but maybe it's better. I visited the company, they produce or assemble, actually, even for the Swiss market, I was told. The sensor, some of the sensor for the light sensor, they produce that. And, 300 total staffing. And they have 29 people either with hearing impairment or sight impairment or physical special needs, and which is more or less 10% of the workforce. And I find that to be really a good example on that. And to be totally transparent, even we in the multilateral, maybe because of our budget constraint, we are not even at that level. Let's be very honest. So to me, when I left there, I was telling my colleague that the first lesson or the first reminder is for ourselves. And then for what we want to preach also, this is going to be essential to moving forward. And it's also a matter of social justice. Thank you very much. Important matter. And please join me to thank warmly Gilbert for